My duty this evening is to talk to you about the learning of English. As you know, for every language there are two aspects. One, the written form, and the other, the spoken form. Both are equally important. Somehow in Kerala, we don't seem to give much importance to the spoken words. For example, we have two words, B-R-E-A-K. How do you read it? B-R-E-A-K. How do you read it? Come on. I'm talking to my students here. B-R-E-A-K. How do you read it? Break. Okay. Another word, F-A-S-T. Put them together. How do you read it? No. That's the crux of the problem. It is not breakfast, it is breakfast. 99% of the students I've talked to, the people I've talked to, they always say breakfast. It is not breakfast. English is a very funny language in the sense you write in one way and you read in a very different way. And sometimes some of the letters are swallowed. They have no sound from it. Like the word calm, C-A-L-M. The letter L has no sound. Which means you have to be very, very careful when you speak English. Malayalam is read as it is written. Each letter has a sound. That doesn't change at all. But English is quite different. The sounds of the English letters can change according to the situation. Sometimes they are not phonics. Sometimes they have a very different sound. We have the word R-A-T-I-O-N. How do you read it? R-A-T-I-O-N. How do you read it? Come on. Read exactly as you always read. Don't worry if you go wrong, doesn't matter. But I wanted to give you exactly as you speak the word R-A-T-I-O-N. How do you speak the word? Come on. No idea. The word is actually pronounced ration, not ration. Ration is wrong. It is a ration. Similarly, there are umpteen number of words in the English language that vary very differently from according to the context where it is used. That is something you have to pick up yourself. Either you consult your teachers or better still, consult your dictionary. A dictionary is a must for any student of English language. Whether you are a school student or a college student or even a PG student. A dictionary can go a long way to furbish your English command. Then the second thing you have to do is try to speak. Don't worry even if you go wrong, it doesn't matter. What matters is that you speak. Listen to radio programs in English. You will automatically pick up spoken English easily within a week, even maybe a week or two. But you should do it every day. You can speak
exactly as is spoken by the radio announcers. They are supposed to speak good English. Then another point that you have to bear in mind is to read. Read as much as you can. Because reading gives you a very wide vocabulary. Take an interest in reading. I mean, you can read anything that you like. Anything, fiction or novel or whatever it is, you can read. But make sure you read good standard books. There are umpteen number of books for you to choose from. Now we are in the college days. You can read the books that we used to read or we used to learn as part of our curriculum. Stories of Sherlock Holmes, like The Hound of the Baskervilles. Beautiful stories. You never put your book down once you get into it. It is so captivating. And without your knowledge, your command of the language will double, even triple. So make a habit to read always. Good English textbooks, newspapers, magazines, anything that comes to your hand. The reading is one important step, as important as listening to English. So there you have the problem solved. The problem of speaking in English and the problem of writing good English without mistakes. It's not difficult as you think it is. It's very, very simple. Only thing is, you have to apply your mind in the first few weeks. Don't leave it as soon as you feel tired of it. Don't do that. Keep on reading. That's why I said you read books that are interesting, fascinating, and entertaining. You will automatically keep on reading. And while you read, you will automatically pick up the language. That's the psychology of learning the language. Also, you must try to write. Writing comes, of course, at a much later stage. First, read. Increase your vocabulary. The number of words you learn is very important. It's not something that is very, not to be taken lightly. I remember in my school days, we had our teachers who supplied us with books to read at home, library books. Starting with Enid Blyton. You know about Enid Blyton? A woman who wrote stories for children. Very entertaining, very interesting, very captivating. You won't feel like putting the book down. That is the magic of reading. When you read, you automatically get the control of the language, the command of the language. Same way you can speak. Speak to your neighbor, speak to your friend. Doesn't matter whether you go wrong or not. That's not the problem. The problem is that you must speak. Open your mouth and speak. Don't worry about the mistakes you make. We all make mistakes. Mistakes are inevitable when you learn something. So don't be disheartened by the mistakes you make. I'm afraid I can't speak. That is not the approach. Try to read as much as you can. Find extra time to read and find time to speak English to your friend or to someone who can talk to you. That's how you increase your ability to speak. The command of the language will definitely increase when you read and you speak. English is a very funny language in the sense you write in one way and you read in a very different way. Like I said about breakfast. That's something that you find very irritating about the English language. But soon you will find that is a very challenging thing.
You have to have what is called a commitment to what you are doing. If you are reading, you read thoroughly, carefully. And also, another thing that you should always have by your side is a dictionary. I suggest you have a copy of the Advanced Learners, or the Oxford Advanced Learners Dictionary. You will find the umpteen number of interesting details, how to pronounce words, what are the different symbols we use for writing the vocal sounds. It's very fascinating. Once you get into the rut of it, you will find it very captivating. You won't feel like leaving it. It's absolutely fascinating. But many people find it something, a dull job, a boring job, really meaningless. But that's not the way you should look at things. Your aim is to command the language. And the command of the language comes with two things. One, reading. Second, listening to others who speak English. And third, doing it yourself, speaking it yourself to your friends. Don't be shy when you speak English. Nobody makes mistakes, it doesn't matter. Everybody makes mistakes. You don't worry about the mistakes you make. That is part of the game. So I hope that is, in one way, a useful thing. I stopped teaching about 7 years ago. So I'm a bit out of touch with this business of talking with students. But I'm glad you have the patience to listen to me, and I hope you will continue with this business of listening and reading. You will automatically develop a command of the language that you never expected you to have. You will surprise yourself. Let me say a big thank you to all the organizers who had the courage to put me on this platform to talk to you. Yes, and the third mistake in this is, it's not a former HOD, but just a very ordinary lecturer. I'm not even they say I'm a renowned scholar. No, I'm just a very ordinary person. That's it. Thank you very much. Thank you, sir. As we prepare to embark on a journey of words and wisdom, your words were truly enlightening. Now, I call upon the awardees from Lourdes Public School. I invite Dr. Joseph Manuel, Director, School of Letters, MG University, Kottayam, to award with the Certificate of Excellence. Students from Lourdes School. Students from Lourdes School, please come forward. Abhinav R. Nair. Abhinav R. Nair. Ivana Roju Matthew. Niranjana A.D. Ivana Anna Ajit. Aditya V. Yadushankar R. Nirupama D. Althea Anna Ajo. Meenakshi Selja. Heza Mariam Nigar. Heza Mariam Nigar. Please give an applause because these are the outstanding students who have appeared on the dress course exam and examination activities conducted by LNA. Meenakshi.
Niranjana Saji, Leah Mariam Satish, Anugraha Anu, Nirugoma MP, Nirugoma MP, Sarah Sarah Matthew, Abhinav B, Irene Maria, C.S. Vinny Krishnan, Shreya Sandra Anu, Althea Anna Allo, in her absence, Bhavesh. Thank you, sir. Thank you, Joseph. Thank you, dear students. Thank you, parents. Congratulations. MG Seminary Higher Secondary School, Anna Elizabeth Gigi, Joshua Devi, Shahban S, Murteshwaran, Maheshwar, Fasal R, Sriranga S. Now I invite Susan ma'am to distribute the certificates. Anna Elizabeth Gigi, Joshua Devi, Shahban S, Kottayam, Maheshwar, Fasal R, Sriranga S. Thank you, ma'am. Please be seated. MD Seminary, HS Kottayam. Students, please come forward. Joel Jaffe Matthew, Helen John Joshi, S. Kashinath, Ahmad Adil, Roshan, Eswin K. Evi, A. Aditya, Amit, Dulkar Safir Maulana, Jareen John Sar. Corrine invite the most respected HM, MD Seminary HM, Different Supply to promote this awareness. Joel Jaffe Matthew, Joel, Helvin John Roshan, S. Kashinath, Ahmad Adil. They are receiving from their HM. Roshan, Eswin K. Evi, B. A. Aditya, Amit, Dulkar Safir Maulana,
during your shafts. Thank you, sir. Thank you, dear students. Congratulations. Thank you, sir. May I humbly invite Dr. Sujata Ani Matthew, Associate Professor and Head English Department, KE College, Mannanam, an epitome of efficiency and commitment, fulfilling all responsibilities with utmost sincerity and dexterity, for the words of motivation. Please, ma'am. Respected President of the Function, President Skinner, sir, Professor C.O. Phillips, sir, Mr. Wilson Daniel, HM of Seminary, Professor Dr. Ashwin Rex Phillip, dear coordinators, parents, and students present here. It is indeed a privilege to be part of this office gathering. In fact, also because it is a gathering in which today is a tomorrow. This language based academy, as I know, by its name itself, is something that nurtures these young minds, nurtures them by honing their communication skills, and makes them capable of heading on for their tomorrows as promises of the Indian nation itself. It is indeed heartening to see the bright faces of students and parents, and also to note that this enterprise has the good wishes of all the eminent guests present here on the dais. Vijay had been telling me how all present here have been instrumental in building forward this enterprise in the various stages of its journey. And of course, to speak on a personal note, I should first of all congratulate Anjana and Divya for actually bringing to fruition a long cherished dream of theirs. And this dream was to help the students, the school students of the community, in improving their English language skills. This is very much near the day, as you all know. Because English language, after all, is a foreign language. You call it a foreign language, you may call it a second language, you may call it an auxiliary one. Whatever it is something, it's a language that you learn over that of your mother tongue. The vernacular, its influences will definitely be there when you learn another tongue. And that is where it poses some kind of challenges, such as Philip Sir was saying, when you speak, when you write. English is quite an unphonetic language. You say, when you pronounce something, you write something else. And of course, that is where the students find it difficult when it comes to speaking as well as writing this English correctly. And that is exactly where Language Academy is doing its meritorious services. Yes, I know that this is the target of this formal function and you're all waiting for the cultural fiesta that's going to take place here after this. So I won't extend my speech, long my speech any longer. I just want to record here my sincere admiration to Anjana and Divya for bringing on this program, for conducting this annual day in such form and splendor. And I will just say that this all began, I teach at KE College Mannanam, and it began as a brainchild of Anjana when she was teaching at KE College. There it was actually because of her idea that we actually started a program, LETS, Language Enrichment and Talent Search Program.
It was just a 1-2 day workshop, language workshop, but it was well received by all then itself. And even after Anjana left the college, we carried it on for so many years, much to the satisfaction of the academia. And to say that Anjana with Divya have brought it on to such an academy, and also to bring forth annual day like this, it speaks very much for their grit and determination. And yes, it is something that is helpful not only to the students, but also it caters to the dreams and wishes of you parents also. And I wish that you will again, going on forth, you'll be beacon lights in front of this community, and that you will bring forth growing stars like this in your way. Go forward with this enterprise. So all kudos to you. And yes, for these students, let them grow forth in confidence in speaking in English. And as Matthew Arnold says, venture forth into fresh words and pastures new tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of inspiration and motivation. Students of Mount Carmel, please come forward. Lakshmi Nanda, Akamsha M, Anna Rose Verghese, Sanisha S, Ridunanda AR, Melissa Anna Tiju, Aishwarya Mau PS, Jia Mary Verghese, Alona Maria Rajesh, Neeraja Rajesh, Mia Maria John, Asia Rose. Now I invite Theo Philip sir to distribute the certificates. Lakshmi Nanda, Akamsha A, Anna Rose Verghese, Sanisha S, Ridunanda A, please give a round of applause. Melissa Anna Tiju, thank you sir, please be seated. Now I invite Ashok sir to distribute the remaining certificates. Aishwarya Mau PS, Jia Mary Verghese, Alona Maria Rajesh, Neeraja Rajesh, Mia Maria John, Asia Rose. Thank you sir, please be seated. Now I invite the students of CMS HSS Kottayam. Noel Viju Palandupe, Salman Shia, Daniel Joby, Milan Sajan, Angel Gobi, Godwin Tom Shibu, Jahan John Shibu, Melvin, Krishnajit R, Rosh P. Gobi, Fatima Faisal. Now I invite Anjana ma'am and Divya ma'am to distribute the certificates. Salman Shia, Kenneth Joby,
Johanna Johnson. Please give a round of applause. Melvin. Krishnadit R. Rosh P. Ravi. Fatima Faisal. Thank you, Divya and Hannah. It's my privilege to invite Professor Dr. Ashok Alex Philip, NEP Expert Group Member, former Principal, Peach Memorial Training College, Kottayam, to grace the stage whose able guidance and visionary leadership has created many success stories. We welcome you, sir. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ആദ്യമായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് നെസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന അഞ്ജനയ്ക്കും യുവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നിത്യപ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്ന വിൽസൺ സാറിനും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ആശംസകളും അഭിവാദനങ്ങളും കൈമാറുവാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതിന് പ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്ന സുജ ടീച്ചറും ജോസ് സാർ, അവരും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലുപരി നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ജോസ് സാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഗമ ഭൂമിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു സംഗമ ഭൂമിയാണ്, തലമുറകളുടെ ഒരു സംഗമം. എന്നെ എൻ്റെ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ഏറെ സ്വാധീനിച്ച അധ്യാപകൻ പ്രൊഫസർ C.O. ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാറും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഒരിക്കൽ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പീക്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൽബർട്ട് ഷ്വൈറ്റ്സറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹപാഠി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഒറീസയിലെ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ പോയി തൻ്റെ ഭാവി കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യും, അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനിടയായി. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. പാമ്പാടി സ്വദേശിയായ ജീൻ സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കാം. ഒഡീഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവന അവാർഡൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ C.O. ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ ആൽബർട്ട് ഷ്വൈറ്റ്സറിനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനയും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഭാഷയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് കലക്ടർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു there are certain inhibitions എന്നാണ് കലക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ കോവിഡ് ആനന്തര ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യൂ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേഡ് റെസ്പോൺസാണ്. പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ താമസിച്ചായിരിക്കും. അത് നോഡിങ് തൊട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ റെസ്പോൺസ്, C.O. ഫിലിപ്പ് സാർ ഇവിടെ റീഡിങ്, ലിസണിങ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടേത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ കലക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആദരവിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും റെസ്പോൺസ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ വേഗതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുവാൻ കലക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ആന്തരികമായിട്ട് നടത്തി തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി ലാംഗ്വേജ് നെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്ക് ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലാംഗ്വേജ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഭാവുകൾ.
Thank you, sir, for your phenomenal words. A beacon of inspiration and a driving force behind the endeavors that has brought us together. Her unwavering dedication, leadership, and commitment to the academy's mission have set the stage for achievements we celebrate today. I welcome Ms. Anjana M., Director, LNA Academy, for the word of thanks. നമസ്കാരം. LNAയുടെ 1ാം വാർഷിക ആഘോഷം ഒരു വിജയം എന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യം വളരെ വലുതാണ്. വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പോൾ 1ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് നെസ്റ്റ് അക്കാദമി. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നമസ്കാരം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ എന്നാണ് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ LNA അതിലുപരി ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സെൻ്ററാണ്. ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ്, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. മാർക്കിൻ്റെ പിന്നാലെയും ഗ്രേഡിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉള്ള പരക്കം പായ്ച്ചലിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് നൈസർഗികമായ ക്രിയാത്മകതയാണ്. ഈ നഷ്ടപ്പെടലാണ് വിവേക ബുദ്ധി മറന്ന് ലാഭനഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഒതുക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കാതെ വെളിച്ചത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ LNAക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. ഞങ്ങളുടെ മാർഗം ശരിയെന്ന് ഈ 1ാം വാർഷിക ആഘോഷം അടിവരയിടുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പേർക്കും പല തിരക്കുകൾ ഉള്ളവരാണ്. ഒരു അവധി ദിവസം ഞായറാഴ്ച നഷ്ടമായതിൻ്റെ പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഊർജം വളരെ വലുതാണ്. കൃതജ്ഞതാനിർഭരമായ മനസ്സോടെ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വാർഷിക ആഘോഷ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോസ് കെ മാനുവൽ സാറിനോടുള്ള കടപ്പാട് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. സർവകലാശാല ഭാഷാ പഠന വിഭാഗം മേധാവി എന്ന നിലയിൽ സാറിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സാറിന് യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. വാർഷിക ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോട്ടയം ജില്ലാ ഭരണ മേധാവി ശ്രീമതി വിഘ്നേശ്വരി IAS യാതൊരുവിധ പരിചയപ്പെടുത്തലുമില്ലാതെ നേരിൽ കണ്ട ഞങ്ങളെ LNAയുടെ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറിയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വരാമെന്ന് സമ്മതം അറിയിച്ചത് തികച്ചും ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾക്കതൊരു ഞെട്ടൽ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ റിയൽ സർപ്രൈസ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദാറ്റ് വൈബ് ഓഫ് മൂഡ്. LNAയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. മാഡത്തിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത ആദരപൂർവ്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയ പ്രൊഫസർ CO ഫിലിപ്പ് സർ മുൻ തലമുറയ്ക്ക് എന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു ഹരവും ആവേശവുമാണ്. LNAയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സാറിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ അതീതമായ കൃതജ്ഞത ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. LNAയുടെ മുഖപത്രം ലോഞ്ച് പ്രകാശനം നടത്തിയ വിൽസൺ ഡാനിയൽ സർ. സാറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മേധാവി എന്ന നിലയിലും ഒരു യഥാർത്ഥ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും ഞങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാണ്. LNAയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭം കുറിച്ചത് ഈ വിദ്യാലയത്തിലാണ്. സാർ പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്കറിയാം ഒരു HM എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കോട്ടയത്തുള്ള എല്ലാ സ്കൂൾസും അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സ്കൂൾസും. സോ സാർ പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ 100 കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നോ പറയാനായിട്ട്. പക്ഷേ യെസ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ യെസ് പറയാനുള്ളത് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമുള്ളൂ. സാറിന് ഞാൻ വലിയ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലെ LNAയുടെ അക്കാഡമി ഒരു സ്വപ്നം, ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വിത്ത് മാത്രമാണ്. ആ വിത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതോട് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആവുന്ന പിന്നെ വൃക്ഷമാകും. ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫലഭൂഷമായ മണ്ണ് ശരിക്കും MD സെമിനാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് സാറാണ്. സാറിനുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ്. LNAയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭം കുറിച്ചത് ഈ വിദ്യാലയത്തിലാണ്. നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വാക്കുകൾക്ക് ആവില്ല സർ. താങ്ങായും തണലായും നിൽക്കുന്ന വിൽസൺ ഡാനിയൽ സാറിന് കൂപ്പുകൈകളോടെ ലോകസാധാരണമായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അശോക ഫിലിപ്പ് സർ LNAയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറെ ഊർജം പകർന്ന
പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് സാറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർ നൽകുന്ന ദിശാസൂചകങ്ങൾ LNEയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗതിവേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രൊഫസർ അശോക് അലക്സ് ഫിലിപ്പ് സാറിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തും. ഏത് അവസരത്തിൽ ഏത് നിമിഷത്തിലും ഈ സാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സാറിന് ഏറെ നന്ദിയോടെ. ഡോക്ടർ സുജയറാണി മാത്യു, വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഏറെ അടുപ്പമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥി, എൻ്റെ അധ്യാപിക, മെൻറ്റർ തുടങ്ങി പല വിശേഷണങ്ങൾ. LNEയുടെ ഭാഗമായ ക്രിസ്റ്റിനോട് സ്നേഹനിർഭരമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തും. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എബ്രഹാം ചെറിയ സർ, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണ വികാസത്തിന് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഭാഷ, കല, സാഹിത്യം എന്നിവയും വേണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് കുട്ടികളെ LNEയിൽ ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും LNE കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി LNEയുടെ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരുമുണ്ട്, മികവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. LNEയുടെ വെൽ വിഷേഴ്സ് ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. അവരിൽ പലരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള കടപ്പാട് LNE രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിച്ചുകൊള്ളുന്നു. LNEയുടെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളാണ് ഇനി വരുന്നത്. അതൊരു 10 നിമിഷത്തിന് ശേഷം അത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസോടുകൂടിയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സഹകരണങ്ങളും തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് ദ സെയിം ഇൻ ദ അപ്കമിംഗ് ഇവന്റ്സ്. താങ്ക് യു. Now the formal meeting is over. I request the dignitaries to wait on the downstage to have the performances of our children. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being severed in the ages. We didn't sleep too late. At first, the infant, There was a fire in the yard. mewing and puking in the nurse's arms. Were in light. They had Then the whining schoolboy, with his satchel and shining morning face, sun swans, sun swans, sun swans. creeping I heard a voice. like a snail, I'll try, I'll try, unwillingly to school. I'll try, I'll try, I'll try. And then the lover, sighing like a furnace, with a waffle ballad meant to his mistress, eyebrow. Then a soldier, We saw the dragon move down. full of strange oaths, My father burned into coal. and bearded like the pod. My mother saw it from Jealous far. in honor, sudden and quick in quarrel, She took her purse to the bed. seeking the bubble reputation. I saw a sign in the sky. Even in the cannon's mouth. Ports,
Then the justice, I heard a voice in my mind. in fair round valley, with good chapel lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards Charlie's treble pipes, and whistles in his sound. He will take you. And last in of all, that ends this strange, eventful history, its second childishness and mere oblivion. Sun's teeth, sun's eyes, sun's taste, sun's everything. Today I would like to recite a poem, My Cavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Here goes the poem. My cavity is a mystery cat. He is called the hidden dog, for he is the master criminal who can defy the law. He is the baffled of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, my cavity is not there. My cavity, there is no one like my cavity. He has broken every human soul. He breaks the law of gravity. His powers of navigation to make a hill stand. And when you reach the scene of crime, my cavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in there, but I tell you once and once again, my cavity is not there. Thank you and have a nice day. Good afternoon, everyone. Everyone present here, I am seeking your blessings. Today, I am going to recite a poem, Gitanjali by Rabindranath Tagore. 5 stanzas. 1. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This little flute of rain has carried over hills and dales, eternally new. This frail vessel to emptiness again and again, and fills it ever with fresh life. At the immortal touch of my little hands, my little heart boasts its limited joy and gives birth to utterance in a fable. Thy infinite grace has only come to my little hands of mine. Ages pass, still thou pours, and still there is little to drop. 2. When thou commandest me to sing, it seems like my heart would break with pride. Then look to my face, and tears come to my eyes. All that is harsh and dissonant in my life must in one sweet harmony, and it swells like my adoration on a glad bird on his flight.
across the sea. I know thou takest pleasure in my singing. I know that only as a singer I could come before thy presence. At the immortal touch, it seems like I touched by the fast spreading wings of mine, which I never aspired to reach. Drunk with joy of singing, I forgot myself and called me friend, who art my Lord. 3. I don't know how to sing as my master. I ever listened in silent amazement. I don't know why I can sing. The light of the music illumines the world. The life breath of the music runs from sky to sky. And the holy stream of reason has not lost its way and runs through all stormy obstacles and rises on. Thou have made my heart captive in the endless measures of my music, my master. Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that the living touch is all upon my legs. I shall ever try to keep away all untruths out of my heart, and know that though our truth which has kindled the reason of hardness in my mind, I shall ever try to keep all untruths and evils out of my heart, mind, and thought, and keep my life love, knowing that thou hast seed in the inmost shrine of my heart, and it shall be the interval to reveal thee in my actions, knowing that it is a power that gives me strength to act. 5. I ask for a moment's indulgence. The work I have in hands, I will finish afterwards. Away from the sight of my work, my heart knows no rest, no respite. And it seems like an endless toil on the shoreless sea offshore. And today, the sighs and murmurs of summer has counted my widows, and the bees are flying endlessly at the court of the towering ground. And now it's time to sit by side, face to face with thee, and sing the dedication of life and overflowing vision. Thank you. Shakespeare was an English playwright, poet, and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and the bard of war. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, and a few other verses. Shakespeare was born and raised in Stafford-upon-Avon, Warwickshire.
attempts to exact revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother. To be or not to be, that is the question. Whether it's noble in the mind to suffer the slings and arrows of the outrageous pursuit, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them, enter to die, to sleep no more, and by sleep to see that we end the heartache and thousands of natural shocks that flesh is heir to. This is conception. We won't need to wish to die, to sleep, the chance to dream. Hey, there's love. For in that sleep, what dreams may come when we have shuffled off the morning coil that gives us a pause. There's the respect that leads so long life. Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about the romance between two Italian youths. Romeo and Juliet belong to a tradition of tragic romances stretching back to antiquity.
ambition on those who seek power. Named Macbeth receives a prophecy from a trio of witches that one day he will become king of Scotland. Consumed by ambition and spurred to action by his wife, Macbeth murders King Duncan and takes the Scottish throne for himself. Othello is a tragedy written by William Shakespeare, probably in 1603. The story revolves around two characters, Othello and Macbeth. is a tragedy written by William Shakespeare. It is based on the mythological Lear of Britain. King Lear, in preparation for his old age, divides his power and land between his daughters, Goneril and Regan. The king's third daughter, Cordelia, is offered a third of his kingdom. She refuses and is disowned by Lear.
Shakespeare. In the play, Brutus joins a conspiracy led by Cassius to assassinate Julius Caesar to prevent him from becoming a tyrant. Caesar's right-hand man, Antony, stirs up hostility against the conspirators and Rome becomes embroiled in a dramatic civil war. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is of the entire it's there in their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus had thought Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously Caesar had answered it. Here, under the name of Brutus and rest, for Brutus is an honorable man. So they all honorable man, come I to speak in Caesar's name. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man who had brought many captives home to Rome, which did the general of his will. Did Caesar seem ambitious? When the poor had cried, Caesar had wept. Ambition should be made for generous stuff. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all see on the Lord, I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Is his ambition? Yet Brutus says he was ambitious. And sure, he is an honorable man. You all loved him once, not without cause. Then what cause withholds you then mourn for him? I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. Holy judgment, the art flew to the bruised beast. Men are lost their reason. Bear with me. My heart is still in the coffin with Caesar, and I must pause till he come back to me. Yes, now the rains we